Hello and welcome to the international program. For one day every year, students in Germany can go to work instead of going to school. In this month's report, we take a look at an interesting initiative by the German government. It felt like a normal day at the kindergarten Villa Herzolino, with the children enjoying the beautiful spring weather. But there was one small difference. Two of the children were actually school students, there to experience a day in the life of a caregiver. Cool. Schön. Blau, grün, lila, gelb. This was part of a nationwide initiative, Girls' Day and Boys' Day, held every year in April. But what is Girls' Day and Boys' Day really? To get a better understanding, we met up with Claudia Walter, who is responsible for this initiative in our district, Erlangen-Hochstadt. Da geht es eine klischeefreie Berufs- und Studienwahl für alle. Und die Idee dahinter ist, dass Jungen und Mädchen Berufe kennenlernen, an die sie sonst nicht gedacht hätten. Es gibt 360 Ausbildungsberufe im dualen System, aber mehr als die Hälfte wählt aus einem Spektrum von 10 Berufen. Und da ist es zum Beispiel bei den Mädchen, die gehen eher in den kaufmännischen Bereich, in den medizinischen eher Arzthelferin, so in diese Berufe. Und bei den Jungen ist es eher so, die suchen sich Elektronik, Mechatronik aus. Und der Girls' Day bietet für die Mädchen an in Bereichen, wo klassischerweise Frauen unter 40%, also unterrepräsentiert sind. Und das sind natürlich naturwissenschaftlich, technische Bereiche, IT-Bereiche oder auch das Handwerk gehört dazu. Und der Boys' Day richtet sich sozusagen mit Berufen an Jungen, wo auch der Männeranteil unter 40% liegt. Und das ist eben eher der erzieherische, pflegerische Bereich. Es geht um soziale Arbeit. Also das sind eher dann so diese Berufe für diese Bereiche. Können Sie einige Organisationen nennen, die in Erlangen oder Erlangen-Höchstadt teilnehmen? Ja, sehr gerne. Wir haben über 20 Unternehmen und dabei sind die Firma Scheffler, es ist die Firma Puma dabei, ein Metallunternehmen IMO, Martin Bauer von Westenbergskreuth. Das sind die Großen, aber es sind auch Kommunen dabei, wie zum Beispiel Stadtwerke Herzogenaurach. IT-Unternehmen haben wir einige, genau. Und für den Boys' Day, das sind Kindertagesstätten, es sind Kinderkrippen, es sind Horte aus eigentlich nahezu allen Ortschaften, die der Landkreis hat, also Höchstadt, Herzogenaurach, Adelsdorf, Hemhofen, rüber nach Heroldsberg, Eckental. Ich weiß von Pflegeheimen, dabei sind auch die Barmherzigen Brüder aus Gremsdorf und aber auch so kleinere wie eine Bücherei zum Beispiel, eine Zahnarztpraxis, die M-Märkte und ein Floristikbetrieb aus dem Landkreis. Welche eher ungewöhnlichen Berufe werden angeboten? Ja, Berufskraftfahrerin, das ist ein sehr seltener Beruf tatsächlich für Frauen. Dann der Klimatechnikbereich, so Heizung, Sanitär, das wird eher sehr selten angeboten. Und auch die Baubranche, so Maurerin zum Beispiel oder Kaminkehrerin. Und für die Jungen in dem Bereich so Notariat oder Rechtsanwaltskanzleien, auch zum Beispiel Friseur und das Thema Fremdsprachen. Also so Fremdsprachenkorrespondent oder so, auch das sind eher so exotischere Bereiche für Junge. That's really a wide range of jobs that are on offer. Not at all what we expected. To get an idea of what a student can expect on this day, we visited one of the more popular career options for boys, a kindergarten. We don't really plan something for the day. We need to see if the boys enjoy being here and how they get in contact with the other kids. The boys really enjoy just playing with the kids, having a day off of school, playing football and just being in contact with the smaller kids. I think it's sometimes a little bit difficult because the self-confidence is not built completely and sometimes it's maybe harder with the smaller kids. There's situations where we keep the boys out, for example, just toilet situations or also just
drop-off and pick-up situations where we have contact with the parents maybe, and also conflicts between the kids. Yeah, it's our job to do it. I think the main things are that you have a lot of patience with any job that you're working with kids, and that you keep an open mind, and that you bring a lot of energy to the job. We think it's really important that we give boys a chance to have an insight into what is still a predominantly female profession, and so that they can get kind of a first taste of what it really is like to work with kids, and yeah. And that's a really important step. Currently, men represent just 19% of the workforce in this field. That is slowly changing, and boys like Jaden Ruckert are showing more interest in this career. I've always known that I wanted to work with people, and working with kids especially is fun because I get back a lot. If they like something, they show that, and I like seeing how fast and quick they can learn. And just in the time span of a couple of weeks, you can see how many new things they can do. And that's what I like. Go again. I would say it's difficult in the beginning to get to know everything and see how everything works. It's very loud and just a lot of things going on, and you kind of have to multitask. For me, it's the perfect thing. I know that I want to do it, and though it is hard, I like it. Definitely not the easiest of jobs. So we wondered why the boys chose a kindergarten for Boys' Day. Ich mag es, mit so Kindern zu spielen. Und ich finde es halt cool, dass man hier einfach spielen kann. Am besten war bis jetzt das Fußball. Und ja. Weil es mir Spaß macht, mit so Kindern zu arbeiten, weil ich dann noch Erfahrungen sammle, auch mit meinem kleinen Bruder umzugehen. Und ja, das ist eigentlich auch ein guter Beruf. Ich meine, man kann viel mit Kindern machen, kann die auch viel mal muntern. Ja. The boys were younger than we expected, but the initiative is aimed at students from the 5th grade onwards. An early exposure to a future career and hands-on experience are very important aspects of this initiative. Die größeren Unternehmen zum Beispiel, da beginnt es oft dann mit einer Betriebsführung, mit einer Information, was das Unternehmen selbst für Aufgaben hat. Große Unternehmen haben oft Lehrwerkstätten, dass dann zum Beispiel die Mädchen mit in die Lehrwerkstatt gehen, dass sie die Möglichkeit haben, dort die anderen Auszubildenden oder Auszubildende, die ohnehin im Unternehmen sind, kennenlernen. Und dann gibt es meistens ganz praktische Sachen. Also wenn ich jetzt an Metallverarbeitung denke, dann gibt es da so ein Rohteil vielleicht, was dann mit Feilen und Sägen bearbeitet wird. Oder wenn ich an die Elektronik denke, da wird bestimmt gelötet. Vielleicht kann man auch Schaltpläne erstellen oder Schaltkästen. Und im IT-Bereich habe ich zum Beispiel in diesem Jahr ein Unternehmen, die machen einfache erstmal Softwareerstellung, aber damit können dann die Mädchen einen Roboter steuern. Also auch da sehen sie dann schon gleich die praktische Umsetzung, wie es funktionieren kann. Und bei den Jungen, wenn sie zum Beispiel in einer Kindertagesstätte sind, da werden sie integriert von Anfang an mit bei den Kindern in Seniorenheimen, lernen sie die Bewohnerinnen und Bewohner kennen. Manche können nicht mehr lesen, dann muss jemand die Zeitung vorlesen, dann wird gemeinsam gesungen, es gibt Bewegungsmöglichkeiten. Wir haben eine Grundschule dabei und da darf der Junge einfach mal die andere Sicht sehen. Ne? Also ich bin nicht Schüler, sondern ich bin auf der anderen Seite. Ich gestalte, ich organisiere, wie läuft überhaupt so eine Unterrichtsplanung ab. Und an dieser Stelle möchte ich auch ein ganz herzliches Dankeschön an die Unternehmen geben. Die Unternehmen machen sich alle unglaublich viel Gedanken, was sie anbieten können mit den praktischen Erlebnissen, wie sie so einen Tag gestalten können. Also finde ich ganz toll, wie die Unternehmen da wirklich versuchen, den Jugendlichen einen ganz tollen Tag zu gestalten. And that is reflected in the positive feedback that the initiative has received from the students. Many students find that they are interested in pursuing a career in that field. The boys spent a very interesting day at Villa Herzulino. But when we asked whether this was a possible career choice for them, we got two completely different answers. Also ich glaube es nicht, weil das ist schon irgendwie anstrengend dann. Die Kinder, manche, die machen einfach irgendwas und
Ja. Es macht Spaß und ich kann auch gut mit Kindern arbeiten. Ja, kann ich. Hi, I'm going to talk a bit about my experience participating in Girls' Day events. We also spoke to a couple of students from our town who are now in university but took part in these events when they were in school. I went 3 times, and I think the first time I went, I was 12 years old. My mom forced me to go. I had no clue what it was about, and my mom just said, I really want you to try this thing out. And another motivation for me back then, sadly, was you did not have to go to school on that day, so you could do something else. But the next, like the other 2 times I went because I really wanted to. I only went to the FAU University Girls' Day in Erlangen, where they show you so many things about studying at the university and specifically in STEM fields and technical fields. I loved it so much. I have 2 experiences that I really loved. The first one was dissecting an oyster and finding a pearl inside, and while doing that, the women, I think there were 2 women who studied it, and they explained it to us while doing it, and they were so confident and smart, I remember. Another thing we did was a programming thing with robots, and you could dance with the robots, you could shake their hands, you could talk to them. Now you kind of see it on documentaries or on TikTok. It's a bit more common. Back then it was something very scary but also interesting, and also a woman explained it to us. It was just amazing, and these women are all role models. So I participated in a Boys' Day event back in 2018 when I was 14 years old, and I spent the day at Dens Biomarkt in Herzogenaurach, where I supported the staff with various tasks such as the cash register, cleaning up, or stacking shelves. I remember during that time there were not many institutions participating in the Boys' Day program in Herzogenaurach. If I remember correctly, there were maybe 3 or maximum 4, and out of this very small selection, Dens Biomarkt was the most preferable option for me. And I have to admit, I really enjoyed the day working there. It was my personal first work experience as a 14-year-old back then, and I was surrounded by very friendly people, so overall it was a very good experience. My personal favorite was the cash register. I was really fascinated by that, and what was also quite notable is the strict health and hygiene regulations also supermarkets are following. Back then that was really insightful for me. I would recommend it to anyone, to every girl, I think. If I have a daughter in the future, I will take her and put her into as many girls' days as possible, because it's just very encouraging. And in the end, I did not choose a career in science. Even though I thought it was interesting, I realized that my passion is in another field. And without Girls' Day, I wouldn't have known. A lot of my friends are in science fields, are studying chemistry and biology and physics, and it's very nice to hear from them that a lot more girls are studying these subjects than they used to, and it's always nice to hear that. And I think Girls' Day plays a big part in that, how they challenge stereotypes. Boys' Day did not influence my career path, but I think still it was a very good experience. And I think the program of the Boys' Day is really important to challenge the traditional gender roles in work environments. I mean, at the end of the day, everybody should be able to work as whatever they want, beyond any stereotypes of our society. Ein neues Nest gebaut. Immer wieder kommt ein neuer Frühling. Immer wieder kommt ein neuer. Thank you for watching. We look forward to seeing you next time. Goodbye.